expert Prabhakar Mourya here. Today we are at the house where we have retrofitted the waterproofing and structural damages what happened earlier, and I will be taking you through the whole house where the locations where earlier the problems were there, and then where we have rectified it with the retrofitting work over here. This is the hall, and you can see right above the bulb there was a location where the spalling was happening, means the water was stagnating above, and that water slowly seeped down, and the beam below the clear cover that came out after the reinforcement got expand, and then the clear cover came out, and that was the location what we have retrofitted, and you can see that we cannot find that damage what was there earlier. This is the hall, and completely the whole renovation work has been happened. I am taking you to another bedroom where the damage was severe. Yeah, this was another location where there was a structural damage. You could see the wall also, there was a shear crack, the wall, and there was a lot of water seeping from that location. And this is another location where the repair has been done. And this was another location. Let me take you to another bedroom where again we did the repair work. Yeah, this was another location above the ventilator. We did the work, and this corner where the retrofitting work was done. There was big cracks. Even in the toilet, there was a lot of seepage happening near the beam, and then there was structural damage also over there, which we got it repaired with a special motor over there. And the motor, the specialty of the motor was that it doesn't need any curing, and it's of M40 grade motor what we have used it over there. Yeah, even in the kitchen there was couple of the locations where there was spalling happened, and then the repair was done. So now he is our customer who was suffering, who has the problem. The problem unde chala ee building gurinchi vallu online lo search chesi nannu pilcharu. Actually pilchin tarvata let's ayantoni vindam manam actually ayana feedback enti ani cheppesi. Prabhakar garu, over to you. Hi everyone. So మేము యాక్చువల్గా ప్రభాకర్ మౌర్య ఛానల్ ఫాలో అవుతుంటాము చాలా కాలంగా. Thank you very much. He has visited China. From that point onwards we were watching his channel. So నేను చూసి చాలా కాలంగా అనుకున్నా, like I had some issues with my apartment. I stay in a ground floor. So there are different reasons for wall seepages, as he has mentioned earlier in his videos. Like the paints ఊడిపోతుంటాయి, కొన్నిసార్లు వాటర్ పడుతుంటుంది, ఇలా చాలా ఇష్యూస్ జరుగుతుంటాయి. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం కాబట్టి we'll have more reasons to blame. It can be from the first floor or a floor above that. Water automatically earth gravitation pull valla automatically kindiki vasthundi, and we are the sufferers. Obviously you can't blame anyone for that. Ekkadandi location ekkadandi idi? Memu undedi idi Gangavaram Chandanagar lo. Chandanagar area. Okay. So we baane actually overall building baaguna sare due to rains, heavy rains vachetappudu when we have a complete wall on the west side facing the sun.
సో ఇన్ దట్ కేస్ వెనెవర్ ద వర్షం పడేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆ ఫ్లోర్లో మీకు అక్కడ నుంచి వాల్లోకి సీపేజెస్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇంతకు ముందు మేము చాలా సొల్యూషన్స్ ట్రై చేసాము, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఫ్రూట్ఫుల్ యాజ్ సచ్. సొల్యూషన్స్ అంటే లైక్ కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్స్, ఓకే, ద టీవీస్ అండ్ ఆల్. అచ్చా, అవి కొన్ని ట్రై చేసాము, ఓకే, బట్ దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ యాజ్ సచ్. బట్ ఓకే, అంటే ఎన్ని రోజుల నుంచి? ఫర్ 6 months ఆర్ సో. అచ్చా, హౌ లాంగ్ ద ప్రాబ్లమ్, అంటే ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రాబ్లమ్ ఉండేది యాక్చువల్లీ? We had this problem for more than 4 years or 5 years. Oh my goodness, it's 4 years actually. Yeah. So every time మేము ఏదో సొల్యూషన్ ట్రై చేసేవాళ్ళం with commercial products that are advertised in the TVs. But they were only withstanding the problem for about 1 year or so, not more than that. Okay. Again, the problem was recurring in a different spot. Okay. So now, for that reason, we will approach I have approached Prabhakar Mourya for a solution on how should we address this problem on a permanent basis. The challenge ఏమవుతుందంటే అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండేటప్పుడు most of you may be knowing that you will not get the cooperation, or it may be difficult for you to identify the root cause of the problem. So ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగితే నా ఇంట్లో నుంచి వస్తుందని నువ్వు ఎలా చెప్తావు అంటారు. So you don't have a way to find it out and point someone that this is where the problem is. So the solution is to work as he has suggested, that instead of doing it from the top, which is the best way to arrest it completely, but since there is no possibility as such in the current circumstances, we'll have to do it the other way. So he has suggested an alternate approach in fitting some holes from the bottom. It's called weep holes. Okay. It's called weep holes, and then ఏదైతే మనకు బీమ్ కింద మనకు డ్యామేజ్ అయి ఉండే వాటిని స్పాలింగ్ అంటాం యాక్చువల్లీ. స్పాలింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఆ కరోజివ్ మెటీరియల్కి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు రస్ట్ రిమూవల్ అప్లై చేసి రస్ట్ మొత్తం తీసేసిన తర్వాత ఆ రస్ట్ తీసేసిన తర్వాత అగైన్ వి అప్లై జింక్ ఆక్సైడ్ ఓవర్ దేర్, మళ్ళీ కరోజన్ రాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి తర్వాత దానికి రిపేర్ అవ్వమని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక స్పెసిఫిక్ మోటార్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. అది M40 గ్రేడ్ ఉంటుంది, హై స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. సేమ్ ఆ కాంక్రీట్ స్ట్రెంత్ అయితే ఉంటుంది, దానికన్నా ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం అప్లై చేసేస్తే మళ్ళీ దానికి స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది యాక్చువల్లీ? One thing is, obviously money is getting wasted on repeating the same repairs is something that nobody wants, obviously. ఒకసారి మీరు చేశారు, మీ ఇల్లు కాబట్టి మీరు చేసుకున్నారు, విచ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇట్, ఇట్స్ అ పెయిన్. సో స్పెసిఫికల్లీ వెన్ చూసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంట్లో అందంగా పెయింట్ చేసుకుంటాం, అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద సీపేజెస్ స్లోలీ చిప్ ఇన్, అండ్ దట్స్ వేర్ యూ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. After your work life and you come back home for a peaceful relaxing, and then when you sleep you see that there is a patch and the water drop starts seeping in. That's so it was scary. Yeah. It was scary actually. So మీరు నాతో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది యాక్చువల్లీ? మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా మా సొల్యూషన్ పైన? యా, అప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ I have, because with my past experience, and I trusted you basically because Thank of you very your much. knowledge and what you have demonstrated in your videos. That's why I approached you. Thank you very much. So first thing is I wanted to understand, even before, to be frank and open with your viewers, I wanted to first discuss that, as your approach was that the same thing, we were in sync on that term. So the primary challenge ఏమొచ్చిందంటే, we had this issue for quite some time, and one of the beams was actually cracking, and the crack started opening slowly over a period of few months. So అది ఓపెన్ అవుతున్నప్పటికీ నాకు స్ట్రెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే బిల్డింగ్ ఎలా కూలిపోతుంది అని చెప్పి పడిపోతుందేమో, ఏంటిది బీమ్స్ కదా, ఇప్పుడు వెర్టికల్ కాలమ్స్ అంటే దానికి ఒక డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్. బట్ ఆఫ్ లైట్ వి హావ్ బీన్ సీయింగ్ సో మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వేర్ వీడియోస్ చూపిస్తుంటారు, చాలా స్కేరీ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, యూ విల్ బి ది సబ్జెక్ట్. కింద పడితే ఎవడు మీరు ఉన్నారని కూడా తెలియదు. సో అలాంటి ఓవర్ స్ట్రెస్ తీసుకుని ఐ వాస్ డౌట్ఫుల్. దట్స్ వాట్ ఐ షేర్డ్ విత్ యూ ఆల్సో, Prabhakar. Okay. So we had a discussion, multiple sittings we had on how do we approach this problem. So మీకు మేము ప్రపోజ్ చేసిన సొల్యూషన్, యూ లైక్డ్ ఇట్, అండ్ దెన్ వి ప్రొసీడెడ్ విత్ ద వర్క్ యాక్చువల్లీ. Correct. సో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది యాక్చువల్లీ? అదే ఇంత ముందు వర్క్ చేయించారు, మేము వర్క్ చేసాము. సో ఈ రెండింటిలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపించింది అవి చేసే మెథడాలజీలో ఏమైనా మీకు యాక్చువల్లీ? సో ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం అది ఎలా చేశారంటే, లైక్ టిపికల్ మేసన్ వుడ్ డు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. జనరల్గా తాపీ మేస్లో లోకల్ వెండర్స్ని ఎవరైనా అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, జస్ట్ చిప్పింగ్ కొడతాం సార్, సిమెంట్ వేస్తాం, దెన్ ఇట్ ఈస్ డన్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వాస్ డన్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఓకే, దో దేర్ వాజ్ అ కమర్షియల్ వెండర్ హూ హ్యాస్ ఆల్సో కేమ్, విజిటెడ్ ద సైట్ అండ్ ఇన్స్పెక్టెడ్ అండ్ డిడ్ సంథింగ్.
they didn't do the justification for what the job was assigned for them. Okay. So that's where the problem has recurred. Okay. వాళ్ళు కోటింగ్ అప్లై చేశారు, రెయిన్ ప్రూఫ్ కోటింగ్ అన్నారు, డ్యామ్ ప్రూఫ్ అన్నారు, రకరకాల టెక్నాలజీ వాడారు, బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఫ్రూట్ఫుల్ యాజ్ సచ్. Okay. It withstanded for the rains for about a year or so. Okay. Not more than that. That's great. Because of the challenges that we had with the western wall. But for your solution, what I have seen is that you have wide opened the patch where it was there, and we could see that the dampness was there, and also there was enough corrosion on the beams. Yes. On the Reinforcement, iron part. So adi I saw that, and chemical apply చేస్తున్నప్పుడు కూడా చూసాను నేను. Okay. Even apply చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు చాలా మంటగా ఉంది సార్, ఇది చాలా హార్డ్, అదే టఫ్ గా ఉంది. దట్స్ రస్ట్ రిమూవర్ యాక్చువల్లీ. Yes, yes. రస్ట్ రిమూవ్ చేసేసి తర్వాత దానిపైన మనం కోట్ అప్లై చేస్తే అది రిస్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే రస్ట్ అక్కడ వదిలేస్తే మళ్ళీ అది ఫామ్ అవుతుంది, అది తీసేస్తారంటే మళ్ళీ అది అక్కడికి ఆగిపోతుంది యాక్చువల్లీ. సో అది వాళ్ళు ఒక వేరే చిన్న ఇనుప ముక్క మేకుంటే దాని మీద వేసి చూపించారు, చూడండి సార్ దిస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని వేసారు, దాన్ని క్లీన్ చేసి చూపించారు, ఇట్ వాస్ క్లీన్. ఇట్ వాస్ కంప్లీట్ షైనింగ్ కండిషన్ వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ. So it was better. So that's where I got confidence that yes, we can proceed. Okay, great. So ఇప్పుడు మొత్తం వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఫీల్ ఏందండి ఇప్పుడు? Now I'm a little relaxed. Now you can see my smile. అంటే వాట్ ఐ వాస్ హర్డ్ ఎర్లియర్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు సెల్ దిస్ ప్రాపర్టీ, మీరు ఈ ప్రాపర్టీ సేల్ చేద్దాం అనుకున్నారు, ఇప్పుడు మీ ఆలోచన మార్చేశారు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మారింది. Now like everyone is looking at it like నేను సెల్ చేద్దాం అని అనుకున్నా. Now when the neighbors come and visit this property, they see that everything is good. Why do you want to sell? Why didn't you sell? That's confident you got it actually. Yeah. So now I have dropped that idea now. That's really great. I would say really thanks for trusting us. మమ్మల్ని ట్రస్ట్ చేసినందుకు, ఈ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్స్. అండ్ దెన్ మీకు ఆ ఫేత్ రావడానికి అండ్ దెన్ మీ సొల్యూషన్ మేము సాల్వ్ చేయడానికి ఇన్ఫాక్ట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ మిమ్మల్ని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకురాగలిగాం యాక్చువల్లీ. మాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఉందండి యాక్చువల్లీ. యా. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే I wanted to share that I've also got this painting done by Prabhakar's team. These are not the commercial products that we see in the TVs. That he has suggested that this paint is a breathable paint that can be applied to these kind of situations, especially where I have read it on internet also. I have seen a couple of experiments in YouTube. You can find out what is the breathable paint experiment you can have. There is a demonstration within a glass chamber where you have a thermocol placed and water put in that, and there's a breathable paint applied onto the surface. The moisture comes up. The moisture comes up and slowly it evaporates. It never give the pore pressure on the paint. అంటే పెయింట్ పైన ప్రెషర్ రాకుండా వాటిని ప్యాచెస్ కింద ఊడకుండా జస్ట్ బయటికి చెమటలాగా వచ్చేస్తుంది. ఆ స్వెట్ లాగా వచ్చిన తర్వాత ఆవిరైపోతుంది. So that was it's called breathable paint actually. ఈ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే when you get moisture, లోపల మనకి ఆవిరిలాగా ఉండిపోతే గాలి ఉండిపోయినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే కొంతకాలానికి అక్కడ మీకు అక్యుములేట్ అయిపోతుంది, మాస్ అక్యుములేట్ అయిపోతుంది, చెదలు అంటే ఏమంటారు దాన్ని, బూజులు స్టార్ట్ అవుతాయి, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని, స్మెల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ హారబుల్. ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు మేబీ దే కెన్ రిలేట్ విత్ మీ, బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ హారబుల్ టు లివ్ ఇన్ సచ్ అన్ అపార్ట్మెంట్ ఫర్ longer time. So especially if it is your own house, you have more tensions to take care. So that's where I went with this breathable paint, and as I heard on the internet also, it just sends this moisture out and also sends the air inside, in which way you have this air circulation happening. It get dries up easily actually. And it makes the house healthy also. Yes. So that's where I trusted them, and I got this house painted. You can see the walls and how bright it is now. Yeah. So now you are fully confident, and then you can recommend us our team everywhere, I would say actually. Yeah. Okay. I don't know, but I wanted to do a mouth publicity, but since you asked for it, I'm just giving my testimony. Yeah, thanks for your testimonial, Prabhakar. And really, we hope that this solution should last at least 5 years, and then more than that as well. Actually, not that earlier how it happens. I am confident that it would be not occurring in the location where we have treated it, and other location if it comes up again, we are geared up to solve that problem. Actually. Yeah. Thank you, Prabhakar, for your kind interview, and thanks for your testimony as well. Thank you. Bye. Good day. Bye all.